Kwiragwo mahetia maria manene muno mundu angeka muturire-ini ni gutura etigagira kuhitia. Kwiragwo kura njira nikuo kumimenya. Tukirora maria mekikire miaka ya hau kabere ni ati muthenya ta wo muthi mwaka-ini wa 1990 nirio kwari na githingithia kinene muno kuria bururi-ini wa Turkey na andu makiria ya 17,000 magikorwo makuite. Ngakihoka haria hothe uri wi thayo ngakunyitogani thiini wa mohoro maitu ma miaraho ni njitagwo Mubi wa Wanyoike mwatheriri na njira ya shiko ni wagaki wa Muthoni. Tukiambiriria mohoro maitu mushemanio wa atongoria a ngwataniro ya OKA ni urathie na mbere mwena wa Naivasha, atongoria makigeria kuiguithaniria maundu matiganite. Hamwe namo ni gwetha undu uria ungiteithiriria hari kwendia ngwataniro ino thiini wa gicigo kia Mount Kenya mbere ya githurano kinene. Ningi atongoria ni mahuthirite kana ni mahithuritie ati matikwanirira uria ukarirukia federa ya ngwataniro ino ihinda-ini riri magitanya kuheana ndumiriri ino muthia-ini wa mwaka uyu. Tunyitanire na mwandiki witu Kimani wa Ngujiri uri uri mwena wa Naivasha no horo makiria. Kimani wa Ngujiri, ngwihoka ni uranyamukira mwaroni waku. Negatho muno Mubi wa Wanyoike na toguo wakorwo kigwetania ati ihinda-ini riri tuli mukawa-ini umwe thiini wa tauni ya Naivasha na guku turaromanira na uteti uria ukoretwo githie na mbere wa ngwataniro ya OKA kana One Kenya Alliance. Na gucokia thutha hanini ni ati ngwataniro ino kamite ya mwanya iria yathuritwo kwamba mitaratara etiganite igie uria ngwataniro ino gukorwo ikiruta wira ni anjiriirie micemanio guku thiini wa mukawa uyu o kwambiriria gatano ga kiumia githiru. Na uguo atongoria a kiama giki kana a ngwataniro ino ni marakorirwo makinyitanira na kamite yo muthenya wa ira niguo gukorwo makiheo riboti ya ni maundu mariku mabangitwo megemainie na uria ciama ici ngurani cirenda kunyitana cigukorwo cikiruta wira guthie na mbere na muoroto ari ni gutigirira ati ni maiyukia wathani githurano-ini kia mwaka wa 2022 kana mwaka ukite. Na ihinda-ini riri turaria atongoria acio hamwe na kamite yo na abunge matiganite a ciama ici iria ni hamwe na ANC, Wiper, KANU na Ford Kenya ni maleketie kana ihinda-ini riri mari mucemanio-ini kuria maragithie na mbere na kwaririria maundu matiganite. No gukinyiria ihinda-ini riri mamwe ma maundu maria tuleketie gukorwo tumenyete maria meyumiritie thiini wa ndereti citiganite iria cirariririo. Undu wa mbere ni uhoro wigie uteti wa Mount Kenya uria ugukorwo ugikuruhanio thiini wa ngwataniro ino, na kuri na kiuria giakorwo gikiuranio kana gikiyumiria thiini wa mucemanio ucio kigie no ukahuthika thiini wa ngwataniro ino gukorwo akiendia ngwataniro ino thiini wa gitaro kia Mount Kenya. Hoka ni uhoro wigie campaign na kuhaririria githurano kinene giukite. Na ni ukumenya ati mubunge wa Kieni Kanini Kega ari thiini wa mucemanio guku na nierigite kuga ati we ni ahurirwo thimu na akiheo kanya kauga gukorwo ari hamwe na atongoria guku agakionekana ari guku hihi gugithikiriria kana kwenda kumenya uria uteti wa Mount Kenya ugukuruhanio thiini wa ngwataniro ino guthie na mbere. Na tukirona senator wa county ya Nairobi Johnson Sakaja uria athuritwo na kiama kia Jubilee, na nitagukionania ati hihi gukiriona uhoro wigie Jubilee gukorwo ringi igithingatwo ya gukorwo no irikiririe gukorwo na ngwataniro na kiama giki kana ngwataniro ino. Na maya magithie na mbere na ku county ya Nairobi Jubilee ni yakorwo hihi ikiheo rutha rwa gukorwo igitwarana hamwe na ciama ingi ni undu wa guthondeka ngwataniro citiganite. Na kaundu kangi ningi gakorwo gakiyumiria thiini wa mucemanio uria urathie na mbere guku mundu gwitwo Mubi ni uhoro wigie muhuraniri uria ukaneo tigiti wa gukorwo akirirukia federa ya ngwataniro ino. Na atongoria makinyiriirie ati muhuraniri wa giturwa kana uria ukaneo tigiti ucio no nginya akorwo akiuma gatagati ka aria ihinda-ini riri me mucemanio-ini ucio. No kana uguo niguo gukurikirira hihi ni maundu tugukorwo tugieterera gukirwo uria makiguithaniria. No ningi ni marakiuga ati kana ni makanirira uria ukarirukia federa ya ngwataniro ino ti ihinda-ini riri no ringi ni matuku magithianga matabania micemanio iganona na ringi muthia-ini wa mwaka niguo maragikorwo magitanya gukorwo makianirira no ukarirukia federa
ya ngwatanĩro ĩno gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. No ningĩ nĩ makĩanjĩtie gũkorwo na ndereti ya nĩ ndũmĩrĩri ya mũthemba ũrĩkũ magakorwo magĩtũma kũrĩ mũingĩ ya kũgeria kũgucĩrĩria mũingĩ, na nĩ marakiuga atĩ nĩ magakorwo magĩthiĩ na ndũmĩrĩri ya kuga omoka na oka arĩ njĩra ya kũgucĩrĩria mũingĩ na njĩra citiganĩte cia kũingĩra kana cia gwĩtĩkĩra maũndũ mamwe ma marĩa magũkorwo makĩenderia mũingĩ. Macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũragĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra namo mwena ũyũ, na nĩ tũgũkorwo tũgĩtanya nĩ magũkorwo makĩarĩria andĩki a mohoro wona marĩkia gĩikaro kĩrĩa makĩrĩ nakĩo, na hihi nĩguo magĩkorwo magĩtũthereria mamwe ma maũndũ maya na mangĩ marĩa marakĩaranĩria na atongoria matiganĩte. Ngatho muno Kimani wa Ngũnjiri nĩ gũkorwo ũgĩtũmenyithia ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere mwena ũcio wa Naivasha, kũrĩa atongoria ngũrani magĩcemanĩtie nĩguo mamenye ũrĩa kĩama kĩao gĩgũkorwo na atongoria ngũrani. No tũgĩthiĩ kana tũgĩikara o ũteti-inĩ, atongoria a ciama ngũrani kuma gĩtaro gĩa gatagatĩ wa bũrũri kwa ihinda rĩrĩ marĩ mũcemanio-inĩ wa kũhe mũingĩ wa kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ mwerekera hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Mũcemanio ũyũ ũgũtanyĩtwo kũhanĩka mwena wa Thika Greens, ĩndĩ wathamirio nginyagia mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Thika thutha wa ũhoro kũhithũka atĩ kuma na njama ya gũthararia mũcemanio ũcio. Hamwe na atongoria arĩa mekinyĩtie nĩ Martha Karũa, Mwangi Kĩũnjũri, Moses Kuria na angĩ aingĩ. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi na ũhoro makĩria. Wambui, mwarono waku. Ngatho cia mwanya mũmbi wa Wanyoike, na nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya tũkorwo tũkĩaranĩria nawe ĩmwe kwa ĩmwe kuma Thika gũkũ nĩ kaunti ya Kiambu gũkũ ti Murang'a. Mũcemanio ũyũ njũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ ta ũguo waiga mũmbi ũgũtabanĩtio kũhanĩka mũkawa-inĩ wa Thika Greens mwena wa kaunti ya Murang'a, no kĩroko kĩa ũmũthĩ mũcemanio nĩ ũcenjirio na warehwo gũkũ Thika. Nĩ ndaranĩria na mbunge ta mũndũ gwĩtwo Moses Kuria, na ndakĩmũria macenjirie mũcemanio nĩkĩ akĩnjĩra he mũteti, na tondũ ndakorwo ndakiaria nake auga tige gwĩtwo mũteti, etagwo gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria, niwe ũgũbangĩte atĩ nĩ agũthagathagia gĩikaro kĩa mũcemanio ũcio ũgũbangĩtwo kũrĩa Thika Greens. Na Mwangi wa Iria twaranĩria na thimũ oiga we ndakwenda gũkorwo akĩarĩrĩrio gĩikaro-inĩ gĩkĩ tondũ tu kĩama kĩa UDA, no nĩ ngũgĩkorwo ngĩethana nake nĩgetha arie mĩario ĩyo na kanua gake. No mũndũ gwĩtwo Moses Kuria nĩ agũkĩmũgwetete na akauga nĩ agũbangĩte gũthagathagia gĩikaro kĩu na nĩkĩo magĩthamĩire gũkũ. No mũcemanio ũyũ ũkĩtwo nĩ arĩa othe marĩ na ciama kuma gĩtaro gĩa gatagatĩ. Kura cia gĩtaro gĩa gatagatĩ makĩria ma 8,000 nĩ iramererio mata mũno nĩ ateti aingĩ na makĩria mũno arĩa makoretwo makĩhũranĩra gĩturwa kĩa president kana kĩa mũtongoria wa bũrũri, na aingĩ nĩ makoretwo magĩgĩcera mĩena ĩno ya gĩtaro gĩa gatagatĩ magagĩũka Murang'a nyonaga nĩyo nĩkuo kwambagĩrĩria. Gĩkũyũ kĩaugire yambagio nĩ maĩ nĩ ihĩnyene, na Murang'a nĩ ĩkoragwo ĩhana ta set the pace kana gũkorwo ĩkĩhana tarĩyo ĩratuĩka nĩyo mwambĩrĩrio. Gĩkũyũ kiugaga mwambĩrĩrio mũru no wa itimũ, no Murang'a nĩ ĩkoragwo ĩkĩmũrĩkĩtwo mũno gĩũteti, na aingĩ ao nĩ makoretwo magĩcera kũrĩa kaunti ya Murang'a. Na ũmũthĩ arĩa tũrĩ nao gũkũ mwena wa Thika no magũbatiĩ gũkorwo mwena wa Murang'a. Ndĩrona twĩna mũmbunge gwĩtwo Mwangi Kĩũnjũri, arĩ mũmbunge ti mũmbunge kahinda-inĩ gaka wa kĩama gĩa TSP. Twĩna mũmbunge ũrĩa warĩ mũmbunge onake etagwo Martha Karũa na Kenya, mũmbunge wa Gatũndũ Moses Kuria wa chama cha kazi. Hena angĩ aingĩ marĩ na ciama itiganĩte itagũtinda ngĩcigweta. Nĩ ndĩrona ndagĩtarĩ Thuo Mathenge kuma kũrĩa Nyeri, Esau Kioni, Jacob Gĩtau, Dr. Mwenda Makathimo, John Kĩhĩko, Karũngo wa Thang'wa wa TSP, Wambui Kĩmathi, Ken Gure, Margaret Jerry, Njoroge Gĩtuĩka, Kĩhoto na angĩ aingĩ itagũtinda ngĩthoma list ĩyo yothe. Na rĩu nĩ makinyĩte gũkũ. Nĩ takorwo ndaranĩria na Mwangi Kĩũnjũri na njĩra matingĩamba kwaranĩria na andĩki a mohoro matatirihĩte mũcemanio ũrĩa maracira, na nĩgetha makorwo na mwaria wao na mũtongoria ũrĩa ũrĩgĩkoragwo ũkiugaga nĩwe agũkorwo akĩmanyitithania, na nĩgetha makĩaria na mũgambo ũmwe kuma kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. No macio tu tũnyitanĩre hwaĩ-inĩ ngĩkũmenyithia ũrĩa gwatinda handũ-inĩ ha mũhũri bica witũ Alfred Maina wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ kanya ka ũhoro Kameme Tv ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui Mwangi wa Wokabi.
Ngatho muno wa Bui wa Mwangi ni gukorwo ugitwira uria kuragithie na mbere mwena ucio wa Thika, na tugwikara o utetini kuria mutongoria wa kiama kia ODM atanyitwo kwariria bururi ari kaunti-ini ya Naikuru iguru rigie maundu matiganite maria marathie na mbere na kuhanika. Mamwe ma macio ni cira wa BBI uria ugutwithanio muthenya wa Juma kiumia giki o undu umwe na ithurano cia mwaka wa 2022. Hau kabere Raila ni agucemanitie na governor wa Naikuru Lee Kinyanjui, na thutha ucio agia na mucemanio wa muingi tauni-ini ya Naikuru. Tunyitanire na amwe aria meku kana tuthi emwe kwemwe tuthikiririe mamwe ma maria marathie na mbere ihinda-ini riri. Governor wa Naikuru Lee Kinyanjui niwe uraruta ndumiriri yake. And above all, a journey to emancipate our young people, our economy, and together bring the nation together. I want to take this opportunity to thank you once again and to invite you to address the nation. Thank you. Thank you very much, Governor of Nakuru County, governors, members of parliament, leaders of various political parties, ladies and gentlemen, hamjambo. Hamjambo tena. As the governor has said, Nakuru has always been the epicenter of politics in our country. Right from the days of the colonialism, right through up to post-independence era. Many things have happened or have started here in Nakuru. I was giving an example to those I was sitting somewhere with earlier on today about what happened to my father when he was coming here in those days as a leader of Luo Union. The story is actually written in his book. He was with a friend of his, and they were walking somewhere along the street which used to be called Delamere Avenue. And as they were walking there, all of a sudden there's a white man coming on a bike with a bell, and was ringing the bell. Lord Delamere. Lord Delamere. Then Lord Delamere was coming, announcing that he was coming on a horse-drawn cart. So when the mayor came, they were standing. He was supposed to stand at attention, but his colleague forgot to remove his hat which he was wearing. And as soon as Lord Delamere's convoy passed, ucio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ekuria kaunti-ini ya Naikuru kuria gicemanitie na atongoria a kaunti iyo. Tugithie na mbere, Senator wa guthukio ni kiama kia Jubilee Victor Prenyei ni arakuire hwae wa ira thutha wa mutino wa barabara mwena wa Naikuru. Prenyei aracemanirie na gikuo giake utuku wa ira barabara-ini ya Naikuru guthie Kabarak itura-ini ria Gioto, na kuringana na kamanda wa borithi kaunti-ini ya Naikuru Beatrice Kiraguri, ngari ya Senator irakuire kana irateire mwerekera na kugwa. Prenyei uria ni Senator wa mbere kurugamirira ruriri rwa Ogiek ruria no ruo rwiki
rũrĩrĩ rũikaraga mũtitũ-inĩ makĩria wa Mao nĩ acakaĩtwo nĩ mũnini wa President William Ruto akiuga bũrũri nĩ ũrĩtwo nĩ mũtongoria wa mwanya ũrahutĩtie mĩtũrĩre ya andũ aingĩ. Ũndũ ũyũ ũkĩnyitwo mbaru nĩ Speaker wa bunge ya Senate Kenneth Lusaka ũrĩa augĩte gĩkuũ gĩake nĩ igũtha inene kũrĩ ũtongoria wa Senate. Nake Governor wa Nakuru Lee Kenyanjui oigĩte Preng'ei ararĩ mũtongoria mũhoreri na ũrĩa ũrahete mwĩhoko rũrĩrĩ rwa Ogiek. Senator Preng'ei urohuruka thayo. Mĩhang'o ya ũkui nĩ thararire kĩroko kĩa ũmũthĩ barabara-inĩ ya Kangundo Tala gũthiĩ Nairobi thutha wa ndũgamano kwĩhanda gatagatĩ ga sacco igĩrĩ cia ũkui mwena ũcio. Kũrerĩkana sacco ĩmwe ĩrĩa ĩgũkuagĩra mwena ũcio ĩkoretwo ĩkĩrĩhia athii raithi, ũndũ ũrĩa ũrehete gĩthagathago na gũcũngĩrĩria gũtharara kwa mĩhang'o ya ũkui barabara-inĩ ĩno. Gathoni wa Ng'ang'a na ũhoro ũyũ makĩria. Maabitha borithi mauma na ihinda iritũ makĩgeria kũhoreria atwarithia matatũ arĩa mekũrũrũnganĩte kĩroko kĩa ũmũthĩ na gũcũngĩrĩria mĩhang'o ya ũkui gũtharara barabara-inĩ ya Kangundo gũthiĩ Tala nginya Nairobi. Sisi hatukatai sako ingine ikuja, lakini haki itendeke ya kila mwanabiashara wa matatu. Kwa kuwa maaskari kutoka asubuhi kila siku wiki mzima wanashinda hapa stage wakituingiza ndani na wale wengine wanabebea nje. Kwani sisi si wa Kenya ama sisi wakazi wa huku? Alafu tunakuja kunyemelewa kunyimwa haki. Sisi tuko kwetu. Kũrerĩkana gũkoretwo na ndũgamano gatagatĩ ga sacco cia ũkui wa mũingĩ mwena ũyũ kwa makĩria ma kiumia kĩmwe rĩu, ĩrĩa icũngĩrĩirie maabitha borithi kũhũthĩra rĩera rĩa kũruta maithori nĩguo kũhoreria arĩa mekũrũrũnganĩte barabara-inĩ ĩno. Tumegoma bure. Shida yetu sioni venye unaweza leta gari yako hapa na ujabisha odi. Unajua umeenda kwa mwenyewe, lazima ubishe odi na uombe usongewe. Saa hii NTSA imeharibu kila kitu, sababu ni kukonganisha watu. Unapeana TRB na ujui pale kama kuna watu ama hakuna watu. Atwarithia matatũ cia sacco ya Kam na Makata nĩo mathararirie mĩhang'o ĩno thutha wa kũiga mĩro yao thĩ makimenereria sacco ya Naekana na kĩrĩa maugĩte marĩhi ma tigiti kũrĩ athii mena raithi makĩria kũrĩa marĩhagia ciringi 100 ũkĩringithanio na sacco iria ingĩ iria irĩhagia kuma ciringi 300 nginya ciringi 350 kuma Kangundo gũthiĩ Nairobi. Hakuna venye wanaweza kuja hapa hiyo Naekana sacco wanabeba kutoka hapa kuenda Nairobi na shilingi 100. Na hiyo 100 sahii fueli iko juu, serikali haijateremusha mafuta. Rĩu sacco cia Kam na Makata nĩ cirũmĩte kĩni na kuga matigũcokereria mĩhang'o yao ya ũkui nginya rĩrĩa ndũgamano ĩno ya sacco ici igatuithanio. Hii ni gari, polisi wametupa matia gasi huku ndani, wanatupiga huku kote. Kwani tunashangaa wamepewa pesa ngapi ndio wakuja kutunyanyasa. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Mohoro Gitau Gathoni wa Ng'ang'a. Maabitha atandatũ a borithi arĩa makuruhanĩtio na ikuũ cia anake erĩ a nyina ũmwe mwena wa Kĩanjokoma kaunti-inĩ ya Embu nĩ marĩkĩtie gũkinyio gũkũ Nairobi kũrĩa matanyĩtwo kũhingũrĩrwo thitango cia ũragani. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde County Commander wa ihinda kwa gĩtarũ-inĩ kĩa Eastern Kĩmani Mũtugo augĩte maabitha aya erĩ ao nĩ a gĩkĩro gĩa corporal, athigari atatũ na ndereba nĩo marĩ wĩra ũtukũ ũrĩa anake acio moragirwo. Naweza sema IPOA na internal affairs bado wanaendelea na uchunguzi, na sisi kama hapa ni kuwasaidia na kuwasupport, na vile wametuamrisha jana ni kwamba tuhakikishe wale maofisa ambao walikuwa kazi huo usiku wakati ile janga litokea wamefika Nairobi, na kwa hivi sasa wakati naongea na nyinyi tayari wako Nairobi kwa maofisi ya internal affairs. Kwa hivi sasa internal affairs ndio naweza wapatia zaidi vile wanaendelea na ni hatua gani baada ya hapo watafanya. Kwa upande wetu tumefanya hivyo, tumehakikisha kwamba wote 6
ambao walikuwa wanatakana na ambao walikuwa kazi usiku wamefika Nairobi. Maafisa wote ni 6 ambao sasa kuna driver hiyo ni mmoja, kuna kopro wawili ambao walikuwa in charge ya hiyo team na kuna askari 3. Kwa jumla wote wako 6. Kama kuna mambo ya arrest na hatua zingine zitafanyika hapo internal affairs ndio wanaweza elezea, lakini sisi hapa county ni ile administrative mambo ya interdiction, barua interdiction ishaandikwa, alafu yote yawe mengine tunaachia internal affairs na IPOA. Makiria ya arutwo 7,800 aria mekire kigeranio gya KCSE mwaka wa 2020 matinaikia ihoya ria kuingira thukuru-ini cia university, colleges kana thukuru cia kothi cia moko. Akiaria hindi ya igongona ria kuruguria woyani wa arutwo thukuru-ini ici, Minister wa Githomo George Magoha ona kuhana oro uguo augite rita riri namba nene ya arutwo aria maraingira university-ini megukorwo magika kothi iria methurire. Ihinda-ini riu makiria ya arutwo 6,617 aria manyitete grade C+ guthie na iguru marathurire guthie thukuru-ini cia ufundi. As far as placement is concerned, I've told you that a sizable number, about 7,000, did not apply. And I accordingly advised that if they didn't apply, we have no business placing them. Because in the first place, I've told you, we have revised 3 times, isn't it? So you don't place. And I also want to ask my colleagues who are vice chancellors like I was before, that some of them exaggerate numbers. Give us your actual capacity. Give us your actual capacity as you work on the funding formula, which would be able to assist you. The good news is that all the children all the candidates who applied to be placed in both university and colleges have been placed. The majority of them in subjects of their choice. I was not going to repeat what has been said, but I think there's one that I must emphasize. God gave us a brain. So there are certain things, God is very busy looking after everybody. So if He has given you a very big brain with the capacity, He doesn't want to come and be helping you to use it all the time. So when we tell you, make 4 choices, don't be stupid. That you want medicine number 1, medicine number 2, medicine number 3, medicine number 4. You are actually a fool. Because you see, in this world, there is nothing that is permanent except change. And you must be flexible. And as parents, we must tell our children, we will not always get what we want. Even in life, there's nothing that is perfect. Tukiuma kuu gucokie nginya kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga arathie na mbere na kwariria bururi wigie maundu matiganite maria maragithie na mbere guku bururi-ini. Reke tuthikiririe. Our people. We are coming together with a political and governance framework that ensures our economy works for each and every one of our citizens. We believe that to address the problems afflicting our people in a sustainable manner, we must bring the diversity of our people, their leaders and their problems onto one table and embark on a systematic and transparent search for solutions as equal stakeholders in Kenya's future. Our society is diverse and divided and complex. No single man or woman can be our sole messiah. We therefore have no option but to build inclusive political processes. We must therefore urgently embark on uniting, not dividing our people, not pitting people against each other, not pitting the poor against the rich,
the young against the old, one faith against the other, tribe against tribe. That would be a strong recipe for a violent competition for political power. Kenya cannot afford another era of election violence. Kenya is too divided to be splintered any further. We must unite to safeguard the victories we have scored over the decades and advance them to protect our democracy and freedoms, our diversity and inclusivity, our shared prosperity, and our morals and ethics. We must unite to build prosperity and share it equitably on a table where everyone feels represented. We need a united front against corruption and impunity. We must unite to fight for historically marginalized parts of and people of Kenya. We must unite to create wealth instead of using poverty as a political tool and unemployment as fodder for electioneering. We have to create a culture of forgiveness and not vindictiveness. We believe that to forgive is to be a leader. The times require that we proceed with the tradition of unclenching of our fists and shaking of hands, even with bitter opponents, if it serves the nation. The challenges require that we continue with the tradition of making compromises, coalitions and alliances for the sake of the nation. Going into 2022, we must cleanse the land of the spirit of anger and bitterness, the spirit of revenge and entitlement, and continue on a path that reconciles, unites, calms, and stabilizes the nation. That is the journey we are embarking on today. We must recommit to a leadership that continues with the spirit of good neighborliness and Pan-Africanism, not one that undermines it. We recommit to a leadership that strengthens, not undermines, our ties with all international partners who have stood with us in good and bad times, and the new ones willing to work with us. The journey towards a mass movement that we set on today aims to bring on board Kenyans of goodwill, citizens, leaders, movements, social formations, and institutions dedicated to advancing people-centered democratic governance in Kenya. Within a short period of going around the country, we will unveil the vehicle that has space for the diversity of Kenyans to the promised land. Fellow Kenyans, we have spoken so much about unity because we believe it matters. A house divided cannot stand. We need unity of purpose around core, long-term and consistent, not erratic policies with clearly defined goals as demanded by Kenyans. Mere words and catchy slogans will not work. We know where history has led those countries that fell victim to the sweet tongues of politicians. We must not allow ourselves to be falsely led down that path in 2022. We must take the high road and summon the angels in us to not recall our demons. We want every child, no matter their pedigree or identity, to think and believe that it can be morning in Kenya again, that we are about to arrive in a new land full of the most seductive possibilities. Let us rise together to fulfill the dreams
of our children and reclaim our great destiny. We must fix this country, fix its systems, fix its politics, then fix its economy. We believe that the Kenyan dream, as coined by the founding fathers, is achievable. Inawezekana. Let us work together to achieve the Kenyan dream. Thank you. May God bless you. God bless Kenya. Ucio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uria gukoragwo akiariria bururi uhoro wigie maundu matiganite na nitugukorwo tugikurehera ndumiriri iyo thini wa mohoro maitu ma hwaini. Ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku. Tugacemania ringi rucio mathaini o tamaya na unjetikirie nguririkania ati Ngai atuheaga kiheo kia muoyo na ithue tukehe kiheo gia guikara muturire mwega. Tumana mwathiriri na njira ya ciiko muthoni kana wagaki wa muthoni ni njitagwo Mumbi wa Wanyoike yana miaraho miega wi wa bata.